Nyumbani imekuwa ni Monday murwa kabisa. Kama ada yetu ndani ya life ya Matini, tunakutana hapa na unalonga na sisi kama vijana wako, na pia tunakurepresent wewe kama kijana pale mtaani. Leo tukizungumzia masala ya internet addiction. Vijana wengi sana pale manyumbani, internet. Mtoto anakaa kwa simu zaidi, anasema kisa na maana na chati. Lakini swali tunakuuliza, je, watafuta nini pale ndani? Pata kusema na sisi kupitia nambari zetu ambazo ziko hapo katika screen yako hapo chini, na pia tuna stream live katika Facebook na pale YouTube pia tuna stream live pale. Pata kusema na mimi, siko peke yangu ndani ya studio, na Latifa na vile vile na Ali, na pia bila kusahau tuna mwalimu wetu ambaye atakuwa anatueleza zaidi kuhusu jinsi anavyotengamana na wanafunzi pale mashuleni, na pia atatusaidia katika masala ya internet addiction, na si mwingine bali ni Fatma Khamis atakuwa anatueleza zaidi hapa ndani. Lakini kwa sasa ni wapishe Latifa na Ali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi hali yenu? Poa sana. Niambie Latifa. Mimi niko poa, sijui mbona Ali anakaa kudoze in class. Amekuwa mnyonge. Kwanza duru za kuaminika zinasema kuwa mwalimu ambaye tuko naye hapa ni mwalimu wake Ali. Inakaa Ali sasa ana uoga. Ali. Ali, tueleze vipi hali yako? Kwanza Gaddafi hapo ameanza on a very high note. Ametumia some terminologies us we don't understand. Mama anakulonga. Tunasemezana hapa yani. Tutakuwa wenye kuzungumza kwa pamoja hapa. Watasema na sisi na pia sisi vile vile tutasema na wao. So in short na maisha tunabonga. You know, lazima tukuelewe. Si unaelewa? Lazima tuelewane. Latifa, uko sawa? Mimi niko poa. Uko fiti? You are ready to go? You are ready to go? I'm ready to go. Okay, let's welcome our guests. Sawa. Na ndampisha mgeni wetu atakuwa anasema na sisi, na pia pale katika awamu yetu ya mwisho tutakuwa na kijana ambaye atakuwa anasema na sisi pia kitueleza zaidi kwa nini vijana wengi wameamua kuingia katika mtandao, na katika hiyo mtandao wanafanya nini ambao labda inawaletea riziki, na wale ambao haiwaletei riziki kwa nini wamejiweka pale ndani. Lakini kwa sasa ndampisha mgeni wetu mwalimu Fatma. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwalimu wetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali yako? Alhamdulillah. Na mimi imekuwa ni furaha zaidi kwetu sisi hapa kukuona leo kama mzazi na kama mwalimu. Umefika katika show yetu na unataka kusema na sisi na vijana pale nyumbani. Tunasema asante sana, na tena na kueleza karibu. Labda tu kitueleza kwa machache, mwalimu Fatma ni nani na anafanya nini? Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Bi Fatma Kasim Mwatamu. Mimi ni mwalimu katika viwango tofauti. Nimefunza shule ya chekechea, hivi sasa ni mwalimu katika shule ya upili. Vile vile pia nimefunza ama ninafunza katika vyuo vikuu. Mimi ni mzazi, nimeolewa, nina watoto 4 na wote ni wavulana, na kati yao ni tini pengine nikisema, kwa sababu wana miaka 18, 17, nina 16, na sasa naona ni matini wote. Na yale pengine ambao pengine kuna matini wanapitia pia mimi nayaona kwangu. Naam, vizuri sana kwa amesema pia yeye ana matini pale nyumbani, na tunatumai matini hao pale wanapata pia kumtizama leo hapa katika screen. Lakini wanasema umetaja pia wako na umri ya miaka 18 pale nyumbani. Inaaminika kuwa watoto pale manyumbani ambao wako na miaka 8 hadi 18 wako na uzoefu ama wako na ile uraibu wa kutumia mtandao katika masaa 44.5 kwa wiki. Yani mtoto amekaa kwa simu sana katika hizo 44.5 hours ako tu kwa simu. Na tunaambiwa pia katika percentage kubwa tunapata kuwa 31% are female and 13% are female and 31% are male. Kwa kuwa hao ndo baadhi ya watoto ambao sana fikra yao yote iko pale katika simu. Na saizi tukiongea tutasema kuwa wanafunzi kisha wamefunga shule, saizi wako nyumbani, simu wamerudishiwa na wazazi wao. Kwa saizi wanasema tumefika third term. Tukifika third term tunafunga, tunakama nyumbani, tunafanya kinye tunataka pale nyumbani. Sasa kusoma, kuna wale hawatasoma kwa sababu anajiambia nikirudi shule mwaka ujao ama nikirudi shule mwezi ujao tutakuwa tunaingia katika darasa mpya na tutakuwa tunafundishwa vitu vipya pale ndani. Latifa, unasema vipi kutokamana na watoto jinsi walivyofunga shule? Ni maneno kama gani wanapenda kufanya pale nyumbani shule zikifungwa? Latifa, niambie.
Watoto pale nyumbani unapata saizi shule zimefungwa. Na kufungwa kwa shule watoto wanafanya vitu vingi sana. Tumeangalia watoto from 8 to 18 years tunapata wanatumia masaa mengi pale katika mtandao na wanasema wako very addicted pale ndani. Naam. Kando na internet wanafanya nini zingine? Kando na internet? Naam. Watch movie. Lakini sio iko kwa internet. But mostly ni kuchat. Kuna zile group. Kuna mtu ako so addicted that hiyo simu ikipotea inakuwa ni kama ako depressed. Very depressed. Na mali. Usionea wanafunzi. Gaddafi. Naam. Unajua mtu akiwa kwa internet it's either anafanya vitu mbili. Either anasoma ama anachat. Na either of them to me sioni kama ni mbaya. Kwa sababu kuchat Gaddafi in your day to day life lazima uinteract na watu. So ukiingia chatting labda hata unapatia mtu dawa na WhatsApp huwezi jua. Na labda kuna mwingine amechukua simu. Latifa, listen first. Unajua siku hizi kuna Google Class, kuna Zoom, kuna ule labda anapiga research. So hapo sioni shida mtu akitumia simu hata 24 hours. Yes, Zoom. But sasa ukicheki mostly kama mko group kuna wenyewe wanakaa statue ama wanapiga screenshot wanaweka hapo inakaa ni kama internet ya side yako yake iko mbaya, kumbe the other side is doing something else. Haina shida. Na tushana assume wanafunzi ana concentrate sana ama ni vile internet tu imekwama kidogo but yeye anafanya vitu zake. Na hiyo ni baadhi ya ukora ambao wanafunzi wanafanya pale katika internet. Lakini wazazi pia wako worried sana. Wanasema kuwa watoto wetu tunaona katika simu sana. Muda yao yote tuko pale katika simu, wanafanya vitu zingine na swali wanauliza, internet is really addictive to our kids? Na labda nikirudi tu kwa mwalimu wetu nikiuliza tu, internet is it addictive to our kids? Internet tukiangalia tunaona kuwa mtoto anapozoea ama anapoitumia sana anakuwa na uraibu, na hiyo ndio addiction. Na utaona kuwa kuna wakati ambapo hawezi kukaa bila kutumia ile internet, ama anajiona kuwa hayuko sawa asipotumia internet. In fact pengine tu kwa mfano nimeona na watoto wangu, kuna wakati nikichelewa kulipa wifi nafanya tu kwa kusudi ili niwaangalie watafanya vipi ama kutakuwa na nini. Unawaona hawana raha, wanatoka nje sana, wanakuambia hapa nyumbani boring, kuna sasa pengine tu kinachoweka sana nyumbani ni internet. Sasa hiyo ni uraibu na addiction. Kwa uraibu. Lakini labda mwalimu tukuulize, ndio wako na uraibu, lakini labda ujiulize uraibu wao labda ni mzuri. Labda wako hapo kwa simu wanalingania watu dini ambao wako mbali. Unaweza semaje mwalimu? Naam, hakuna mzazi mwenye ambaye hangependa mtoto wake awe katika masuala ya dini. Na pia wao watoto wanajua kuwa mzazi siku zote anataka mimi niwe namna hii, ama kwa hivyo atafanya tu vile mbele ya macho, pengine anakuona unakaribia, mwenyewe anajua wana tricks zao. Manake saa zingine utamwona mtu yuko kwenye internet anakuambia angalia mimi naangalia Zakir Naik, angalia pengine ni Mufti Menk, labda pengine tu amejump to WhatsApp, ile amekuona umeingia, sasa anataka kukuonyesha vile anapenda dini. Ama pengine pia sisi wazazi tuko maybe too over suspicious, naweza kusema kwa pengine kwa vile tayari kila mzazi ana uoga ama ana wasiwasi na internet. So kile ambacho tunafikiria kama wazazi wakati wote ni kuwa they are always doing something which is negative. Hakuna kitu ambacho pengine wanakifanya ni positive. We always assume that hawa watoto wanafanya kitu ambacho ni kibaya. Maybe pia sisi tuna makosa upande wetu, na pengine tusiwe tu on the negative side always. Okay, mwalimu, let's frame it this way. You as the teacher right now,
Najua corona ilikuwa inafanya mamode wasiende chuo. Si unangamia staff Gaddafi. Naam. Sasa hivi unajua everything inafanyika kwa net. Na maybe weka mode umeingia daro, tuseme umeingia Zoom class hapo saa mbekse hapo saa 2. Umefunza hadi 2 hours, saa 2, saa 3, umemaliza saa 4. Of course umeacha masaino vitu kaa hizo, research kiasi hapo. So unacheki msee amerauka hiyo saa 2 ameingia daro. Ameka net kuanzia hiyo saa 2 hadi saa 6 hapo majioni. Unaweza sema hiyo ni internet addiction. As you as a parent, what will you think? Itakuwa ni internet addiction. Why? Kwa sababu gani? Mimi pia nilifunza na nikaweka hizo classes, lakini kuna ule muda ambao normally hata kama wewe ni mwalimu na hata kama wewe unasoma na hata kama wewe uko na any gadget, kuna muda ambao unafaa ujipatie break. Kama mwanafunzi ama kijana hawezi kujipatia break, then inakuwa ni addiction. Kwa sababu huwezi kuniambia kuanzia saa 2 mpaka saa 12 huyu kijana yuko kwenye internet na hana any break. Now remember kuna swala in between. Remember kuna house chores in between. With this I don't mean for the girls and the boys, but all of them lazima wawe na kazi. And even kama hakuna hizi activities, they can also exercise. Atoke, atembe, aangalie mtaa, interact na wengine. Sasa akiwa yuko tu pale kwenye internet is an addiction, is a form of addiction. Kwa sababu yeye hatoki pale. Kazi ni kula na kukaa tu kwenye internet from morning to evening. I mean, it's not normal. Wenyewe wanakuambia hatutaki kuchoka. Afadhali niketi hapo kushinda nitoke nje nitafutane ama nipatane na balaa kule nje. Gaddafi. Ni msemo wao pale. Latifu anasema vipi? But you know, unajua kuketi hiyo the whole day, it also shuts your brain activities, most of them. Kwa sababu chill. Kwa sababu ukiketi tu umezuba on one thing, you're not even exercising because unahitaji pia damu yako ukue active. So mostly ukienda unapata mtu hii class badala akue active kwa mwalimu, he's sleeping off ama anadoza. But Latifu unapata katika hizi group ambao tuko ndani ya internet tuna interact pale. Nafikiria sana kwa kuambia unajua most things unafikiria ni vitu tu si educational mostly kwa huyo mtu huyo jamaa. Lakini tunasikia kama mwalimu alivyosema tutoke nje, tutembee, tupate kusema na watu. Mimi pale kwa simu nina group yangu. Tunasemezana. Gaddafi kushinda gluing your eyes on the phone is not also good. Tembea, fanya, unajua fanyisha mwili pia, exercise. Usikae in one station place, alafu tu unaangalia one thing. Maybe useme una learn for this duration and then go take a walk, go do something. Latifa usisahau. Let's talk reality pia. Si ndio? Gaddafi umesema story na kupiga hustle na kufanya nini? Kwani huwezi hustle through the internet? Maybe ametulia hapo, ana market products zake, pia vitu kaa hizo. Huwezi sema ati lazima msee atoke. Lakini Ali, the fact is you cannot hustle in the internet for a whole day. You cannot. Huwezi, utachoka. Gaddafi, maybe unafikiria hii promotion ya hii kampuni yenye nimepatiwa, naifanyaje? Hii picha ndaichukua na angle gani? Maybe nafaa kupresent. Unajua watu huchoka by the way. Aliacha nikwambie uwezi kaa kwa mashini ama kwa kompyuta kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima utakuwa na zile break kama alivyosema. Na sisi kama Waislamu tunajua tuna wakati zetu pia za ibada. Lazima utatoka, lazima utaenda kuabudu ama utaenda kuomba pale. Na si Waislamu pekee, hata wale ambao si Waislamu. Inafika wakati unataka kuenda kurefresh mind yako. Unajua? Kwa hiyo ndio njia moja. Tuna labda nikikuja na swali yangu tu niulize. Nikiuliza mwalimu, ni sign ipi mtoto wako akikuonyesha utajua kweli mtoto wangu ako addicted na internet? Ni sign ipi? Wewe kama mzazi umetuambia imefika mahali mpaka umeona ulipi ile wifi kwa wakati wake. Ili ndio uangalie zile character ama zile behavior wale watoto wako nao pale nyumbani. Ni sign kama zipi mzazi mwingine pale nyumbani akiona atajua kweli watoto wangu wako addicted with internet?
Utaona kwamba hawa watoto kama nilivyosema mwanzo, unapo withdraw whatever that they like, ama unapokiondoa kile ambacho wanakipenda, of course they are going to react towards that. Na utaona pia ujeuri unazidi, manake sasa anaona huyu ni kama it's a form of bullying us. Anatubuli, hataki kutulipia, hataki kutufanyia hivi. Sasa unawaona pia ujeuri ni kama uko kimpango. Halafu pia hawana raha, na utaona yani wanafanya mambo ya kukuudhi ile uwe na wasiwasi. You know, they also have their own ways, and they also pia wao wana msoma mzazi ama wazazi wake, anawaangalia. Kwa vile mzazi anajua kuwa pengine atakuwa na bad influence, atakuwa nje na marafiki pengine ni wabaya, so maybe mzazi anaona it's safer huyu mtoto akiwa ndani. Sasa yeye anatoka nje sana na anachelewa, ili akutie wasiwasi, ulipe, urudishe ile pengine ni wifi au whichever way that tunatumia, ndiye akae pale nyumbani, umuone uko nyumbani. But still utaona pengine pia tabia zingine kama isolation, anajitenga, anajiweka kando na wenzake, anajifungia kwenye room kimya. Sasa akiona pengine pale ile yenu hamjalipa, ujue yuko kule ndani isolated, pengine anatumia bundles. Nowadays I hear they are cheap and they have a way of sijui anafanya nini. Yeah, so utamwona yuko kule ndani kimya, na atakwambia yuko very busy ama anafanya kitu, lakini still usipompatia ile alternative ana yake pia. Yeah, so atabuni tu njia ambayo atatafuta apate ile internet. So they look for all means aweze kupata ile internet. Na atafanya njia zozote zile, kama akiona amekatikiwa na pesa, basi atafanya mambo ya kukuudhi ama ya kusuggest kuwa I have no choice, wacha niweke hii internet. Naam. Mtu yeye alichukua glass akarusha kwa TV. Juu sasa mzaya amekataa kulipa wifi, amekataa kuwasha TV. Hata kuna instance pia wazazi wanatoa TV hapo kwa table room, wanapeleka bedroom. Jioni wakirudi wanaitoa. Juu story tushikilia hapo, tutarudi baada ya muda usio mrefu. Horizon TV, the beacon for the nation. Verse of the day. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
kuna faida gani twapata tukimjua Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nabii mwenye ushawishi mkubwa duniani. Tukizikwa tukitiwa kaburini, tutaulizwa haya maswali matatu: man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Sheikh Jamaluddin anakupa simulizi. Huwezi kumpenda mtu usiyemjua na kutambua sunna zake, lakini ukimjua na ukimtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapenzi yako yatazidi. Ufahamu Rasulullah, familia na maswahaba wake. Tazama sira ya Mtume kila Jumatatu saa 1 jioni kwenye Horizon TV. On the next episode. Wanafiki ni hatari. Aisha asema, namuona mwanamume akiingia hana raha, Mtume sivyo alivyo. Nilipoona tasarufati zake sizo, mimi nikamwambia, ya Rasulullah, naomba unipe ruhusa mimi niende nikaugue kwa babangu na mamangu. Na Aisha asema, nikaona ajabu, faadhina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tumekanambia nenda. Aliponambia nenda, likazidi kunitia dhiki, lakini sijui kuna nini. The Meet and Greet show profiles Muslim women. There are certain scholars, imams and sheikhs and ustadhas who can only do dawah in a specific high rank places. And when I'm with the Masais, they don't fully appreciate me. They even say, Ile Masai warrior. In this season, for the very first time, the boy child is represented. When I'm with the Muslims, I also feel sometimes out, Ile Masai. The way to a man's heart is through his stomach. So they say. I'm sorry, honey, I ain't gonna sit barefoot in the kitchen cooking biryani. That ain't my life. I'm not about that life. I'm the type who's gonna go and buy biryani from you. I'll make you rich. Watch out for opinionated, adventurous, and provoking conversation. How can you marry 4 wives, 3 of them comes to me in the court, each one files a case against you, and then you tell me, mimi sina chakula ya kupatia hawa. Ni mimi nitampatia yeye bibi yake chakula? Welcome to an all-new season of the Meet and Greet show with me, Aisha Khan. Alafu they come and they blame the Qadi's court. Alafu tena huko sunna, hapo wanasema mathna, thulatha. Coming soon on Horizon TV. Quote of the day. Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu said, "Hate no one, no matter how much they have wronged you. Live humbly, no matter how wealthy you become. Think positively, no matter how hard life is. Give much, even if you have been given little. Keep in touch with the ones who have forgotten you, and forgive who has wronged you. And do not stop praying for the best for those you love." Horizon TV, the beacon for the nation. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Tumekunywa maji, at least nime quench my thirst. Kabla tuende, Gaddafi, ulikuwa umejibiwa swali lako. Kwa internet, hiyo internet addiction, umefanya nini? Na tulikuwa tunaeleza tu tukiuliza maneno mengi kwa kama mzazi pale nyumbani utajua vipi mtoto wako ama mwanae pale nyumbani ako internet addiction. Na pia lakini hata nikwambie mtoto akizoea sana pia ina lead to anxiety na depression sana. Kwa utakuwa katika ile internet akitumia simu yake either laptop, simu ama akitumia anything, unapata kuwa
huyu kijana pale nyumbani anaangalia maisha zingine ambazo yeye hana pale, hazipati pale nyumbani. So unapata inaleta shida kwa watoto wengi, unapata wanakuwa na depression, anxiety pia inawashika pale nyumbani. Ukiona mtoto wako ameanza vile, jua pia ako na internet addiction ndani yake. Na vile vile tunazozungumzia masala pia ya kutokulala usiku. Tumeangalia, mimi nikiwa mmoja wao wakati bado niko shule, lakini tulikuwa usiku, tuko na hizo baadhi za group, tutataka kuongea mpaka asubuhi, na unapata kuna watu mpaka saizi wanafanya vile vile. Kwa huyu mtoto halali, kwa mama ashalipa ile wifi ama baba ashalipa, sasa mimi yangu ni kuchat tu pale usiku, hakuna kitu kingine tunafanya. Tuko kwa group kila saa, unasikia watu wote wamelala kwa nyumba, lakini simu tu message zinaingia, unashanga kwani huyu mtoto mwanga anasema na nani? Haijulikani pale. Hiyo ndio masala wazazi wanauliza pale nyumbani. Kwa ukiona mtoto wako ameanza kutokiwa na vitu kama hizo, ama unaona amechukua internet ndo kama hobi yake, kitu kidogo mtoto wako kwa simu, umemwambia fulani pika, kama mama akirudi jioni chakula imeungua, kisa na maana fulani alikuwa katika simu. Na kabisa kwanza wakishaeka earphones bas kuisha. Na pia wanasema pia, unajua internet pia inakuja katika laptop pale ama katika TV pale nyumbani pia, kuweka watoto wanaangalia TV kila saa. Unapata mtoto mdogo hivi anajua wimbo zote, advertisement yote ambayo iko pale kwa TV. Kama vile mwalimu anatueleza, anasema pia unapata mpaka ubribe ule mtoto, umwambie mama kula haya, ama ndo umwambie haya au nashika simu ndo ufanye nini ndo upate kula. Kwa hii ni jambo ambalo linasumbua watu wengi pale nyumbani. Lakini mpenzi mtazamaji, nataka useme na sisi kupitia nambari zetu ambazo ziko hapo chini katika screen yako, na vile vile pia pale katika Facebook na YouTube. Sema na sisi. Unajua nani Ali? Yep. Kwa hiyo nini historia ya kutosikia hata mzazi yake kuita, inakuanga ni kama unaonyesha mzazi wako madharau. Kwa kuna wengine wanakuambia wewe nilikuleta kwa hii dunia alafu unakuja kunifanyia hii tabia. Anachukua earphones, anapasua. Lakini Latifa, let's not ignore the fact that si watoto wetu peke yetu. It's all over the world. So what is the solution? Solution ni usipe mtoto wako simu mpaka amalize form 4. Mpaka asimalize form 4. Mpaka amalize form 4. Mpaka amalize form 4. Are you serious with that advice? Unajua Latifa, ukisema hivyo, remember huyu mtoto interact na wewe peke yako. In 24 hours anaweza meet about over 20 people, na each one of them hakuna his own agenda towards mtoto wako, sawa? So hakuna vile utamnyima. Ukimnyima kwanza ndo unafanya the worst mistake. Unajua Ali, ukianzisha mtoto kwa kumueleza kuwa it is very important to get it after you're done with school, because for now haikusaidii. Muonyeshe facts, usimuonyeshe vitu za kumwambia ndo like ni kama kumwambia hii simba hii sipo by the way, ama unaonaje? Juu ni heri umpe facts kuliko umwambie unaona hata rafiki yako alifanya hivi na ikakuwa hivi. Hapana, acha nikuulize swali rahisi Latifa. Unajua shule mlikuwa mnaambiwa immediately the bell ring mtoke lunch ama mtoke break, mlikuwa mnaenda immediately? Mlikuwa mnaenda, si ndio? Mko mnaenda immediately. Angalia psychology ya mtoto inakuaga hivi. And hata mwalimu atakubaliana na mimi, ukimkataza asiende mahali fulani ndo ataenda. Hapana. So afadhali that depends na vile pia kwao analetwa up. Hakuna ndo ukiona mtoto hata yeye anaitwa nini, hafuati maagizo, labda pia mzazi amemlegeza juu. It's not the parents. Kama mzazi amekuwa strict na mtoto, follow the rules. Ataendelea hivyo mpaka shule. Ni sawa, lakini Ali kidogo tu nikukatiza hapo. Labda sasa tuingilie suluhu sasa. Sasa solution ni nini? Labda tu tukimuuliza tajiri wetu. Nikimuuliza mwalimu wetu, what should I do if my child ako addicted into that internet or technology? Na mwalimu, nikikuuliza tu, kuna wazazi wengi sasa, ndio mtoto wangu kuisha ndo huyo ako na depression, ama mtoto wangu haya kuisha ndo huyo halali usiku, kazi tu ni kukesha katika simu. Atafanya vipi? Solution utafanya vipi? Wewe kama mzazi mwenza utaeleza vipi? Gaddafi. Naam. Wewe ni kijana. Naam. Kama mzazi kama wengine pale nyumbani. Naam.
vijana wengi ama watoto wengi ambao pengine ni teeneez, wazazi hawakudevelop personality kwa mtoto initially, kwa sababu shida kubwa ambao sasa inatukumba sisi wazazi ni kuwa tunashindwa kudevelop personality kwa mtoto. Kumaanisha kuwa mtoto hataki toka nje, ataona influence, wewe ukisema kuwa kama we mzazi unamnyima kwako na pengine you are very strict, lakini kumbuka the society that you are living in, kesho ataenda campus, kesho yuko nje na watu, hata akiwa yuko high school ama primary school, bado akitoka nje kuna wanafunzi kama yeye ambao wako nje. Lakini hawa kwa njia moja au nyingine kuna ile peer pressure. Ataonekana mbele ya wale wenzake, wewe umekaliwa nyumbani kwenu, upewi simu, hivi na hivi. And he feels because wanataka ku belong to a particular age yao. Sasa unamnyima hata kama utampa sababu gani, kule nje atapata. Sasa ni yule mzazi a develop that kind of personality in this child, amuonyeshe kuwa the gadget is here, lakini hii inatumika kwa wakati fulani, unaweza kuitumia kwa njia nzuri, kwa njia mbaya. Sisi tunaitumia kama hivi, unaona inatusaidia in communication and all this. Sasa yule mtoto anakuwa akijua kuna hiki kifaa, lakini kinaweza kutumika hivi na hivi. Kesho hata akienda kule nje, hata kikiona atasema ni kama kile kiko kwetu nyumbani. Pia sisi tunayo. Sasa hata feel ile kuwa pengine mimi nimenyimwa ama mimi nimekatazwa. Angalia tu kama TV, umfungie TV utoe. Huyu mvulana pengine akitoka msikitini anapitia kwa kina rafiki yao, si ataona TV. Wewe umeiweka kule bedroom ama umeificha, lakini ameona whatever that, na sasa hujui pia kule ameona nini. Sasa the society that we are living in also plays a big role. Inakuwa ni challenge sana kwa mzazi. The best thing is just to develop the personality. Wacha hawa watoto wakue, when they grow up with the personality. Now already we are in it. Tuko tayari kwa hiyo. Mtoto amepata addiction. Kama mzazi, ufanye nini? How do you approach it? Sometimes the way we approach it is also bad. Unakuwa na anger, una approach it in a very negative way. Kwa vile nimesikia Sheikh amesema, sasa leo hizi simu zote leo nazitupa. So, in any change, angalia hata Quran, namna Mwenyezi Mungu alivyokataza khamre, kulewa. It went step by step. Wakaambiwa sikaribie swala kama wako nini? Wako drunk, Lakini sasa with the time tukaona other verses coming in na ikaprohibit kabisa, ikakataza, ikaharamisha nini? Kulewa. Kumaanisha that addiction inataka uchukulie pole, step by step. Mpeleke huyu mtoto through also guidance, counseling the child, pole utaona anaanza kupunguza. Then take also other activities. Muondoe nyumbani. You can even plan for an outing, which we find that atini wazungu peke yao ndo huwa wanaenda outing. Yeah? I mean, we parents, we are so busy for our children. We don't even have time to communicate face to face with them. We live in the same house. Lakini kila mtu yuko na maisha yake. So we need also to go out, take them out, have some talk with them, walk with them in the park, play games with them. You see, you are diverting them from that. Until eventually they learn how to keep away from their social media. But you cannot just go to their bedroom and say, from today, I'll remove all this television or whatever from this room. And so we have to do it in a slow manner. And Islam teaches us to do that and ways of doing that. And then, Mwalimu, still on that note, remember, wewe kama mzazi, unatry kutoa mtoto kwa addiction. Na wewe mwenyewe pia uko hapo ndani. Sasa nani atasaidia mwalimu? Na mkweli kabisa unapata nyumba. Wote muende tu guidance and counseling. Ukweli, lakini Latifa unapata nyumba zingine watu huko ndani wakiingia kuisha, ikifika jioni baba amenyamaza kwa kona yake, mama amenyamaza kwa kona yake, sisi wanao pia tumenyamaza huko, kila mmoja kwa simu yake. Naam. Inaweza kuwa movie ama ni story tu nilisikia. Naam.
si wote ni inet hivi tuko kwa table tunadishi. Sasa hapo kwa kudishi labda teacher labda ndo akona chumvi. Unamtext. Latifa akona nini? Akona pilipili. Alafu Gaddafi uko na Fox. Sasa instead ati nikwambia unipasie na mtext. Gaddafi ni aje? Nichunie hapo ka Fox kamoja. Teacher ni aje hiyo chumvi ifike. Imagine na nyote mko kwa dai mnadishi lakini kila mtu akudumia. Hiyo ni wote tu mko depressed. Hapo yani. Ndio unasikia lakini I think inafaa pia in somehow Gaddafi it's fun also. It's not fun Ali. Unapata mtu hajui hali ya mtu mwingine pale kwa nyumba. Kwa mtu ni unajua unapata kuna mtoto anakuambia mimi na baba yangu tumekaa katika nyumba moja lakini sijamuona karibu wiki mzima. Na tunazungumza kwa kuwa anatumia ile simu pale. Umeona? Kwa kuwa hivyo pia si vizuri. Na kwa kuwa mwalimu ametueleza zaidi hiyo masala katika kama mzazi pale nyumbani tuingie katika outdoors activities na pia kama hakukuwa na zile limitations kwa ikifika ni saa moja sisi kama familia tuketi chini sote tuone habari katika runinga. Isikuwe kila mmoja katika njia yake. Alafu labda tu nikiuliza tu mwalimu pale swali nyingine nikiuliza how does internet affect our lives? Kwa hapa tumeangalia sisi kama watoto kuna jinsi inatuaffect na pia kama wazazi. Sasa kama familia inatuaffect vipi? How does internet affect our lives mwalimu? We parents and even the teachers we are role models and normally these children learn from us and I remember there was a time one of my students told me teacher pia uko WhatsApp. Then I was like yeah pia mimi niko WhatsApp. Akaniuliza why? Nikamwambia that it's a way that I communicate and I get to know so many people. I mean various groups that I also learn a lot from them. Akaniambia na mbona sasa nyinyi huwa hamtaki sisi tuwe in such whatever whereby nyinyi wenyewe kama walimu mnaingia na mko pia kwa WhatsApp, kwa Facebook, Instagram. Nikamwambia siko kwa Instagram. Akaniambia teacher you have to get into it so that you know what happens there. So it was a challenge to me and nikaona ni kweli. We also are the role models and they also learn from us and even our children from home wanaona mami yuko WhatsApp anaona but now wanafaa waone kwetu kuwa mama anapika. Unaona mama anaingia anafua anapika pengine yani anajishughulisha. It's not that all the time mimi niko kwenye hiyo WhatsApp ama niko kwenye you see. Sasa yule mtoto anajua tu time fulani pengine mamangu akikaa anashika simu but not always. Otherwise itaonekana pia kwa wale watoto kuwa kumbe pia nyinyi ni culprits. You are also in it. Na sisi tukifanya ndio mnaona ina uharamu. Na hizo groups zako saa zingine hata watoto ushika simu zetu. So hizi groups pia sometimes in some groups utapata pia wanatuma media chafu na mambo ambao si mazuri. And maybe hawa watoto pia wanaangalia wanasema kumbe pia mami yuko kwa group kama hizi ama kumbe pia dadi yuko kwa group kama hizi. Hebu angalia vitu ambavyo wanaongea. So even in these groups that we have, maybe WhatsApp group, maybe whichever group that we have, social media, tuziangalie sana. Na saa zingine pengine si kwa kupenda kwangu ama kwa wengine lakini ukapata within these groups kuna watu ambao hawana heshima, hawana adabu. So we should be very keen so that if you get such media or if you see these groups are useless, just leave the group for the benefit of your children at home. Thank you very much mwalimu hapo. Does your internet addiction affect bonding relationship between the family? But hold on hapo your horses. We'll be right back after the break. Horizon TV, the beacon for the nation.
On the next episode, Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Basi yule ambaye itakayemfikia mawaidha akajua ubaya wa riba na madhambi yake. episode, Allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Basi yule ambaye itakayemfikia mawaidha akajua ubaya wa riba na madhambi yake, akawa ni mwenye kuacha, basi Allah tabaraka wa taala hawezi kumchukulia kwa yale yaliyopita kwa kuomba msamaha. on the next episode, alipofika kwa al-Kaaba Mtume sallam akafanya tawaf na Mut'im ibn Adi na watoto wake wamesimama na silaha, they are protecting Rasulullah sallam, na Mut'im alikuwa ni mushrik. Akasema mwenye kumgusa Muhammad ni kama amenigusa mimi. Abu Sufyan akamwona, akamuuliza amujirun am tabi', fakuuliza ya Mut'im, wewe umeingia katika dini yake ama unamprotect? Akaambia mimi sijaingia katika dini yake, but I'm protecting him. Bas akasema madamu wewe umeingia na umemlinda, hatuwezi kumgusa, wacha bakie Makkah. Mtume sallam akaingia Makkah katika hali hiyo. Horizon TV, the beacon for the nation. Inasumbua sana na simu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu katika awamu yetu ya mwisho, na ndio hapa tunakotamatisha sasa. Lakini kwa sasa tunazungumzia masala ya internet addiction, kwa kuwa vijana wengi pale manyumbani wamekuwa addicted na masala ya internet. Kwa kuwa mtoto haezi kaa mpaka hashike simu yake, hata ukimuuliza kama anaweza wacha simu yake kwa dakika ama kwa siku nzima bila kushika, atakwambia ndagonjeka, itabidi nikimbizwe ICU. Ndio masala ambayo tunapata hapa, ni baadhi za comment ambazo tunapata hapa ndani. Lakini pata kusema na sisi kupitia nambari zetu ambazo ziko hapo katika screen yako, na vile vile katika YouTube na pale Facebook tuna stream live. Pata kusema na sisi, sema na sisi ili tupate kujua suluhu iko wapi hapa ndani. Na before Ali achukue mapumziko, alikuwa anasema ana swali ambaye alikuwa anamuuliza mwalimu, akisema kuwa kama internet inavunja ile bondi ya familia pale katika manyumba. Labda mwalimu tu nikimpisha kwa sasa apate kutueleza zaidi, kutokamana na tumesikia nyumba nyingi watu wamenyamaza hawasemezani. Je, inaharibu ile uhusiano ambao watu wako nao pale katika manyumba zao? Naam, Gaddafi. Naam. Inaharibu sana. Nyinyi bado ni vijana wadogo, lakini mtakuja kuyaona. Na sijui pengine katika wakati wenu mkiwa na familia, pengine social media itakuwa imeadvance even more, na utaona kuwa wacha hata bonding ya wazazi na watoto, bonding hata kati ya mume na mke wake, the spouses pia inakuwa ni shida. Kwa sababu utaona pengine saa zingine mume ameingia nyumbani yuko kwenye simu, yule mke anataka kuzungumza naye, yuko very busy, scroll, sijui anafanya nini, ama anakuambia ngoja baadaye. Kwa sababu gani? Yuko very busy kwa social media, ama whichever way.
watoto na wao wako kwenye kona yao. Saa zingine hata mama ujipata yuko peke yake. Anaweka chakula, kiambia watu food is ready. Hakuna hata anayemsikia hakuna. Manake kila mtu amekaa earphones pengine na they are very busy with their whatever. Sasa anabaki anashangaa. Na pia saa zingine pengine kuna mama nilimsikia akisema nilishukuru Mungu stima zilipopotea for some time kwa sababu angalau I realize that people can talk kwenye nyumba yangu na tuliweza kuzungumza na nikasema subhanallah zipotee kabisa. Manake at least now I'm getting my family back. Nobody talks to me in the house. Naongea peke yangu, nataka kuongea na wenzangu, hakuna mtu, kila mtu yuko busy. Na hiyo bonding inapotea sana na social media inachangia sana. Na ndio hapo awali nilikuwa nasema wazazi kuondoa haya yote. The only way ya kubond ni kutoka pale nyumbani saa zingine ama kuwa na programs. Pengine baada alfajir tutasoma hizo morning adhkar, dua pamoja. Baada hapo then we'll have a talk as a family talk. Maybe for 30 minutes and then kila mtu ashike shughuli zake. It's very fruitful na itasaidia kuleta family pamoja. Na pengine sana kina baba wangekuwa ama wange spearhead mambo kama haya, akishikana na mke wake make a program for the family. Maybe after every fajr prayer and then after every maghrib prayer wanakaa chini before the news, wanakaa chini kusema zile adhkar before maghrib, then after maghrib swala 30 minutes just for family to talk about their issues. And if it is maybe hakuna muda, because we know our society nowadays, especially life in Nairobi is so difficult, and maybe other cities in Kenya, they can also make it once in a while or once in a week. They can meet and talk, even if it is within the house. You don't have to use finances. Si lazima utumie pesa sijui nini. No, you can just do it also inside the house. At times you can even go out. There are parks which are free. That you just go there and have a walk, cook your own food, you don't have to buy. So it's something that you can sacrifice and do it so simple, so that you can bring back the family. You can talk as a family. You can also know your children. Hata kuna vile zamani nakumbuka sisi tukilelewa, ulikuwa ukizungumza unawekwa stop, unaambiwa wewe unazungumza vipi wewe? Wafaa kuzungumza hivi na hivi, akili yako nzuri. So they control even your the manner of speaking and all that. Maneno kama haya unawezaje kuzungumza mbele ya watu, you see? But nowadays we find that we lack that even with our children. Because we don't talk. So how can we correct this? Sasa hii mkikaa pengine as a family ndio utaweza kucontrol. People don't speak like that. You have to speak like this. Sasa unaweza kuwafanya wale watoto wakawa na ile interactive skills. Na hii inawasaidia kwa job industry pia. Utapata kuwa mtoto pengine anataka employment, but the way of expressing themselves, they go for the job interview, but they lack the ability on how to express themselves. And hajui paka ingie tena kwa internet muonyesha scroll kabisa, how am I supposed to do the how am I supposed to talk? I mean, how do I see? Yeah, it should just come out naturally. Kwa wewe uko nao unaweza kurespond na unaweza kuongea. Unaona? Na labda tu mwalimu, nikikuuliza swali nyingine katika masala, wewe kama mwalimu pale shuleni, tunapata kuwa wanafunzi wengi mnapatana nao pale. So katika njia moja, tutatumia njia gani? How can we help preventing internet addiction and cyberbullying in our schools? Tunaweza tumia vipi? Kwa sababu wale wanafunzi ambao wako pale shuleni, they are the same children wenye pia wanapitia cyberbullying na wanapata vitu vingi tu katika mashule zetu. Tutasaidika vipi? Na Gaddafi, kabla ustadh mwalimu, kuna guest hapa tunamkaribisha. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Naam, karibu. Asante. Naam. Mwalimu, tunaweza jibu swali. Naam. Utaona kuwa hawa wanafunzi ambao tunawapata shuleni, I teach in a boarding school. And initially before coming to a boarding school, I was in a day school. Utaona kuwa we had a big challenge even in day school na hata hapa boarding school, that students wanaingia na simu. Na utaona kuwa hizi simu
kuna namna ambayo like in boarding schools wenyewe wanajua namna ambao wanaingiza. Mutafanya frisking, yani ile mtaangalia vitu vyao, lakini simu itaingia. By all means, I think, sijui saa zingine mpaka wanasema we should go for maybe some training on how to handle these new issues on media and all that. No. Lakini whether you like it or not, simu lazima zitaingia shule. Na ukiwa kwa day school the same way. Sasa unajiuliza kwa nini wanabeba simu mpaka shule? Lakini hii ni kwa sababu ya the same problem, Gaddafi internet addiction. Anataka tu kuwa na ile gadget yake karibu, na inachangia sana. Na sasa hapa utaona pengine hata atatoka ataingia chooni, akienda chooni scroll, na hapa sasa ndio utaona wanaingia katika haya mambo ya kubully each other. Unaona wanatumiana pia messages za kuudhiana, na anamtukana mwenzake through the internet, ama ameona pengine clip ya mtu na wanaona search, lazima aingilie na comment about it, and normally maybe the comment is also negative. Na inachangia pia hawa wanafunzi saa zingine pia ile morali yake na ile self esteem inaweza pia kumaliza just through the cyberbullying. Yeah. By the way, Gaddafi story ya hiyo cyberbullying may cause a lot of people ku enter into depression, especially most pia ukisikia huko nje artists umebuliwa huko, umetumiwa maybe a comment kwa social media yako, and then umekuwa depressed. Sasa hata kutoka kwa hiyo nini, kwa inaitwaje, umati, inakuwa hard cause they already have another picture of you which is not true. Ama Ali, unafikiriaje kuhusu hiyo? Nani Latifa? Unajua si rahisi. Wewe umeamua kufanya content yako mzuri katika simu tu hivi. Alafu unasikia tu mtu anakuambia hapo bado wewe huwezi. My friend, itakuumiza sana. Lakini ndani ya studio kama mlivyoelezwa na Latifa hapo awali, tuna shujaa wetu ambaye tuko naye hapa ndani, na si mwingine bali anaitwa Mwas. Atakuwa anasema na sisi. Li, karibu sana. Na labda nikikuuliza, tumeangalia wewe ni mmoja, wewe pia ni mwanafunzi. Je, shule inaweza chukua step kama gani ama mbinu kama gani ili tuweze kuvunja hii maneno ya internet addiction na pia maneno ya cyberbullying ambazo zinafanyika sana katika mashule? Mwas, unasema vipi? Asante sana. Kiukweli unakuta shule kama inataka kusaidia hiyo internet addiction na pia cyberbullying, mwalimu ndiye anaweza kusaidia. Maanake pale walimu wako wengi na walimu wamepitia mazoezi ile wanajua jinsi wanaweza kueleza. Unakuta kama seme kuna mwanafunzi anashinda kwenye internet kutoka asubuhi mpaka jioni. Kuna wale ambao wanafanya hivyo. Unajua pia kuna zile madhara zake. Iko na both positive and negative impact. Unaona? Sasa unakuta ye mwenyewe afya yake mwenyewe itaanza yani ataanza kuwa ana afya nzuri. Pia unakuta kwenye darasa kama mwalimu anafunza, yeye analala. Sasa ni mwalimu ataenda muulize nini unapitia. Ndio kuna wale ambao wanapitia mateso labda nyumbani, alali mapema. Lakini unakuta kuna wale pia anatumia internet wakati wa shule. Pia unakuta kama wale wako day school, unaweza kuta akitoka shule ni simu tu. Ukiangalia ile masaa lala ni kama saa 6 saa 7 usiku. Naam, Mwas kabisa. Lakini sasa nikirudia kwako wewe, katika upande wako wewe kama wanafunzi, kama shujaa pale, je, hii internet how do you handle it? Wewe inakufanya vipi kiwewe binafsi? Kimimi inanisaidia. Manake unakuta pia kama mimi mwigizaji lazima pia ni market ile kitu ambayo nafanya. Ndo nipate ile umaarufu pia kutambulika. Kuna watu ambao watanisaidia kuifanya hivyo. Unaona? Internet inasaidia, hiyo internet inanisaidia mimi kufanya kazi yangu pia iwe rahisi. Unakuta kama ni video nimeshoot, nimeweka pale kwenye YouTube ama kwenye Instagram pia picha hivyo. Ndio hata mtu anajua kweli kazi yangu ni hii. Na tunapata pia kuna watoto wengi ambao wanapata hao nyumbani
mpaka wasemezani na wazazi. Je, wewe unaweza fikia hapo mpaka uko nyumbani lakini hausemezani na mzazi kisa na maana uko na internet pale nyumbani? Na je, kama ndivyo hivyo utaeleza vipi? Unakuta pale nyumbani ndio kuna wakati kuna ile masaa ambayo unafaa kama unakuwa umejipanga. Kuna ile masaa ambayo unafaa kuwa unatumia simu, kuna ile masaa ambayo unafaa kuwa unamsaidia mzazi. Unajua si kila wakati ati hiyo ndio mwenye hiyo internet mzazi ndo ameweka pale. Mzazi ndo analipia. Ujui mzazi anapitia nini ndo apate hiyo pesa ya kuilipia hiyo internet. Mimi nikiwa pale nyumbani labda ndio mama ameilipia hiyo internet. Sasa siwezi kuwa na ile kiburi nimpuuze mama. Kidini nasema mama ndo kama jana yako. Mama ndiyo pepo yako, unaona? Sasa nikimpuuza mzazi, hiyo itakuwa ni ukosefu wa nidhamu. Naam. Kweli kabisa, lakini pia tukiangalia hii labda nikikuuliza tu katika kukua kwako mpaka hapo ulikofika wewe, ushaikuwa mraibu wa internet? Ndio, nishawahi. Na mpaka sasa wewe ni mraibu? Ndio. Sasa how do you handle it? Kwa sasa umeniambia wewe ni mraibu sasa wa internet. Na hiyo internet je, wewe ukitumia unatumia kwa manufaa gani? Internet inatumia kwa manufaa ya kupata pia information na pia kufanya kazi yangu. Unakuta kuna watu ambao tunafanya nao filamu. Sasa unakuta pia ile by the time niziweke kama unakuta ni series na labda ifike 50 episode. Alafu pia mtu ndio kama maybe wewe Gaddafi, wewe rafiki yangu sasa. Wewe wajua nafanya filamu. Unaniuliza kila siku, vipi mbona sioni? Nakwambia enda pale kwenye YouTube utaipata. Naam, sawa kabisa. Lakini nikirudi kwako mwalimu, kwa kuwa tumeona sasa hapa tuna mgonjwa mmoja na nataka sasa tumtibu sasa. Sasa how can we avoid developing this internet addiction, mwalimu? Naam, shukran. Pole mgonjwa. Naam. Utaona kwamba mara nyingi ni mtu mwenyewe akubali kuwa yeye ni mgonjwa na nataka kubadilika ama nataka kutibiwa ule ugonjwa wake. Na sana sana ugonjwa huu wa internet inataka kukubali na kusema kuwa mimi sasa ni addict ama mimi ni mraibu. Na yale ambao naambiwa ni kuwa watu wameona kwa nina uraibu fulani na wanataka kunisaidia. Sasa kule kukubali kwanza kuna msaidia yeye kuepuka haya maradhi sana. Na akishakubali sasa polepole ataanza sasa kuondolewa. Na njia moja kumuondoa ndio hiyo kama niliposema hapo awali, kuzungumza naye na si kwa kutumia pengine nguvu ama ukali zaidi. Sana sana wazazi tunakosea pale ambapo tunatumia nguvu sana na kutarajia kuwa matokeo yatakuwa pale kwa pale. Haiwezekani, inachukua muda. Pengine hata yule mtoto atakuficha tu, manake sasa ashajua kuwa wewe umejua tatizo lake. Basi pia yeye anajificha. Ukiingia pale anajifanya kuwa hatumii, lakini anajua hutakaa pale kila wakati, utaondoka tu. Kwa hivyo wakati ule ambapo unaondoka sasa yeye anafanya mambo ambayo si mazuri. Sasa saa zingine ni umweke yule mtoto awe atakuwa kwa yuko wazi na wewe, atakuwa yuko very open. Na akiwa yuko very open hata kuwa na uoga, hata akikuona pale na pengine uko kwenye ile internet ataendelea tu, manake anajua hafanyi chochote ambacho ni kibaya. Na pia mzazi saa zingine tusiangalie tu ubaya wa internet ama hizi social media. Kuna watoto wengi sana pengine wamepata ubunifu mwingi pia, ama wamekuwa wabunifu zaidi kwa kutumia social media. Nakumbuka mwalimu mkuu pale skuli alituambia kuwa kuna mwanafunzi alimaliza kama miaka 5 hivi iliyopita, na anasema alianzisha kwenye social media hiyo internet kuna
ni kama program ama sijui mwaita nini, ambao aliita Uwana. Uwana. Sasa anasema kwa saa hizi huyu kijana kwa siku anapata 800,000 kwa siku. Na anatumia tu social media. Naam. Sijui anapata ndio likes ama ndio nini, sijui mwazitaje. Sasa ukiangalia pengine kuna ule ubunifu ambao anaweza kupata pale, na pengine mtu ikawa njia yake ya ajira, akaweza kujiajiri ama akatafuta, akamuona mwenzake pengine ametengeza kitu na kinafaa, na yeye pia akaenda nje pia akatafuta vitu akatengeza na akaanza kumarket pia, na akaweza pengine akaona ile idea pengine hakuna kule kwao, akasema hebu na mimi pia nikifanya hivi zaidi ya huyu mbele yake pengine kitakuwa ni bora zaidi. Unaona? Hasa pengine inawapatia pia ubunifu kwa njia moja au nyingine. Naam, asante sana mwalimu wetu kwa kuwa ametueleza maneno busara kweli, kwa kuwa leo pia tutamsherekea pia tukisema pia yeye ni tajika kwetu hapa sisi, na ni mmoja pia katika mashujaa ambao kila siku tunawaleta hapa ndani akitueleza masuala ya internet addiction. Na amesema kama wazazi pale manyumbani tusiangalie tu the negativity about the internet, but we also look at the positive side, because tumesikia kuna baadhi ya watu ambao wanafanyia maneno mazuri na pia wanapata pesa. Hajatueleza zaidi ni pesa ama ni likes, hajatuambia, lakini amesema vile. Ama vipi Latifa? Naam, kweli mwalimu, kwa sekunde 30 hivi tunaomba uweze kutupa final remarks. Naam, ningependa kuwashauri wazazi wenzangu kuwa masuala ya social media na internet ni kama janga kwetu, na wengi wetu tuna hofu sana. Mimi pia nikiwemo mmoja wao, na saa zingine huwa najiambia ikiwa sisi tungekuwa na uwezo wa kucontrol pengine tungeweza kucontrol, lakini kuna mambo mengine ambayo yanatushinda sisi kuyashikilia. Na kwetu sisi sasa ni kujifunza namna ya kuyakabili, si kuyazuia, kwa sababu kuzuia hatuwezi kuzuia. Tujifunze tu njia za kukabili ili pia watoto wetu waweze kukabili. Naam, shukran sana. Gaddafi, tunaomba uweze kutueleza umelan nini? Naam, nimelan vitu nyingi sana, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametujalia tumepata mgonjwa, na natumai amepata matibabu hapa ndani, ama vipi mwa? Gaddafi hujajibu. Umelan nini? Maneno mengi sana zaidi kwa najua sasa, kama ukijua labda uko na shida moja ya kukuwa addicted, naweza kukueleza tu kuwa na self control. Pata wewe mwenyewe kujicontrol wewe mwenyewe, kwa wewe mwenyewe ndo unajua ugumu wako uko wapi, uzito wako uko wapi, na utaelewa vipi ama utashindwa kuelewa sehemu gani. Na wewe Latifa, umeelewa nini? Mimi melan kwa kuwa hatutabaki kuwa vijana. Hatutabaki kuwa vijana, tutapata watoto. Tunaombwa na nimelan kuwa lazima tuangalie in the positive way and not in the negative side, ili tuweze pia kusaidiana kama familia. Naam, kweli kabisa. Na labda tukielekea kufungasha virago kwa sasa tumefika mwisho wa kuisha, na kueleza tu kuna baadhi za comment ambazo zimeingia, ndasoma 2 tu kwa kuwa muda hainiruhusu. Ndasema mmoja anasema internet ni poa kama inakusaidia vizuri sana, na kuna mwingine anaitwa Hassan Mwigo anasema mashallah Gaddafi since last year Ramadhani ukiwa na Aisha, na bro mwingine nawapenda sana, hata sisi pale hapa ndani ya studio tunakupenda sana. Nimeomba ruksa tu ya kusoma comment 2 peke yake mpenzi mtazamaji, lakini kwa sasa tunasema tumefikia mwisho wa kuisha, na kwa kipindi hichi kimeletwa na kimeletwa na JTI kwa kuwa Jamia Training Institute, na Jamia yenyewe nakwambia inakuletea vitu murwa kabisa. Wanafunzi wapelekwe pale wapate kusoma dini ya Kiislamu, Arabic language na mengi zaidi utapata pale katika JTI. Ukifika Jamia uliza tu na utakuwa unaelezwa na utafikishwa pale. Lakini mpenzi mtazamaji, na kueleza pale nyumbani ulikotulia na kututazama sisi, nakwambia kuwa mpanda ngazi na mshuka ngazi mkono zao hazikutani ama hawashikani mkono. Pata kutafakari hayo tukikutana Monday ijayo, na usisahau kila Sunday utapatana na sisi hapa tukikupatia marudio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, na kupenda kwa ajili ya Allah. This program is brought to you by JTI.